we're definitely going to be seeing this trailer first and foremost. Ignore what's ever in the title, right? But we're going to be watching this. Unreal Engine. Goddamn, I didn't even realize, right? They updated the Bandai Namco intro. Now it's like Tekken 8 accoutrements, right? Vampire Khaiza versus Urban B-Boy Tekken. Urban B-Boy Jin, right? That's fucking cool. And it's Nina Williams. Run out. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. God damn, Nina. Holy shit. Challenger. Going somewhere? Jesus, Nina looks good. And you know what's funny? You know what's funny is that the actual announcer is Nina, the way he said Nina Williams is like, wait a minute. You mean to tell me this is the same announcer that, he does the same, the announcer voice is the same, voice that does the change announcements for Zenkaiger. Yeah, it's literally Zenkaiger announcer. Like, holy shit! So are we gonna be expecting some like Super Sentai Power Rangers rep in our fucking highly HDified fucking Tekken Japanese fighting game? Yo, I'm down. Okay. Nina doing Nina things. Oh, so she shoots? She has fucking guns? Isn't it Goddamn. past your bedtime? Ooh. Oh yeah, we gotta talk about that, right? Oh my god. Jeez. Goddamn, Sage Interactables. Oh my god. You're Ooh. not getting away. Fucking Nina looks so goddamn beautiful and fucking beautiful, sexy, and fierce. Damn. Goodbye. That was disappointing. That was disappointing. God damn. Jeez, Nina. Please, stop it. You can't do that to me. You can't make me like you, bro. God damn, it make me sweat. Literally a character that makes me fucking whew. But yeah, Nina Williams will be coming back and and the game trailer showing off some cool, interesting stuff like stage interactables, like DOA style, and we're gonna be having this like new mechanic in Tekken. Tekken 8. はい、皆さんこんにちは、鉄拳プロジェクト、リーダーを務めてます原田です。そして開発の原田です。トップである、はい、どうぞ。はい、鉄拳8のゲームディレクターの中津です。よろしくお願いします。はい、今日はこの2人でお届けします。というわけで、早速ね、今日初めて、鉄拳8のこの実機を使いつつ、映像も満載で、ニューゲームプレイメカニクスということで、我々が、解説をしていきたいと思います。はい、こういう試み自体が初めてですよね。そうですね、初めてです。はい、というわけで皆さんちょっと、今日は鉄拳8、こんな要素があるんだと。I hope by watching this video you can learn more on the features that will be available in Tekken 8. So,
What are we gonna be seeing? What sort of aggressive bully things are we gonna be seeing in バト Tekken? ルコンセプト、今回アグレッシブということで、まあ皆さんこれもう耳にした方も Yes, we've heard it in the forefront of every video game magazine and fighting game journalist there is. Aggressive is the tone. ももちろんそうなんですけど、まあエフェクトであるとか、こうステージの演出であるとか、まああらゆる、このゲームの中に出てくる要素に対して我々はテーマの、キーワードとしてアグレッシブというのを使っています。Okay. これまた今回初めて皆さんに説明するゲームシステムにも、大きく関わってくるところなので So please keep this keyword in mind. Please remember this keyword aggressive. コンセプトのディティール、ビジョン Provide both players and audiences the most exhilarating experiences yet with the series through a new battle system and evolved visual expressions. Yeah, Rob's been talking about this. 演出も含めたところで、シリーズ最高の、まあ、爽快感を、提供したいなというふうに思ってます。Rob's been talking about this in interviews and whatnot, man. バトルで、目指すゲーム性としては3つ Make the battles more enjoyable for a player in each attack. まあ一つは Make it easier for 攻撃 people を to 仕掛ける exciting のがより battle 楽し moments and momentum バ shifts. トルにしたいというところがあって Enhance the character's 次に specialty より分かりやす and い勝負どころだったり characteristics. クライマックスのような体験ができるんです Okay. で I need もう them 一 to つは delve deeper キャラ into クターの that 個性 though. や特徴を強化してよりアグレッシブに戦えるっていうようなバトルシステムを目指していますじゃあ早速、バトルシステムの方を紹介していきたいんですけども So these 今 are 回 the 紹介するのはこの features. 4つですね Rage レイジシ system, ステムと、rage system, 回復可能ゲージ recoverable ヒートシス gauge, テム heat system, and control style. What the Okay, alright. まずは、既存システムの変更点から紹介していきます、1点目が、レイジになります。まあ、皆さんご存知レイジはね、昔からもう6の頃から導入されているシステムですけど、まあ、 I didn't know that rage was from Tekken 6. I thought it was just a new thing that they はい added from そう 7. ですねまずレイジ状態っていうのは、体力が一定以下にな Goes to show I'm a Tekken noob, right? で、体力バーだったりキャラクターにこう赤いオーラが出て、攻撃力がアップしたり、レイジアーツという大技を打てるようになります。でレイジアーツは体力自分がね減ってれば減ってるほどダメージが上がる仕組みそうですねそこのより逆転要素が、逆転要素の仕組みの部分は、鉄拳8でも継続しております。で Reversal レイジアーツは、まあ、こんな感じですね。 Oh, we get Law's rage art? What the 今 fuck? 回、レイジアーツは、共通の Is a コマン common ドになり command. ますで大ダメージがいくとはいいうことで、まあ必ずしもレイジアーツを出すのが正解ではなく、まあ Really? レイジ状態をね、上手い人なんか保ったまま、まあ攻撃 Like 力 what type of like common command? Like what is it gonna be? Is it just like も取れますので well, I mean, the まあ same レイ as ジ Tekken 7, like it's still like a one button super, セ right? ブンでもここは体験できますので遊んでみてください。 But everybody will just あ have とは like 一点 okay, some レ KOF15イジ中 shit. の、特殊アクションとして鉄拳7に存在していた、 Oh! レイジドライブは、ヒートシステム Rage が加入 drive ので今回は Is 廃止しております discontinued. Like 初めてね ban that shit altogether. まあど Oh. んどん足しちゃうとやっぱり複雑化するので、一旦整理して Well, I mean, yeah, like Rage Drive な is very abusive if you're 25% は or い lower, というわけ right? でじゃあ It's さ just っきね like レイジ you spark アーツ blue, コマンド right? You do like a special move, and it creates 具体 plus 的にどういう frames. コマンドになって Like the opponent is not able to like do anything. He's like minus 26 and you're plus 26. まあ、斜め下右下と両パンチ Oh, so that's the command. Down で forward 1, こうい 2? うコントローラーの場合は、 Wow, okay. PS5 の場合は R2 ボタン、で、1ボタンで、レイジアーツが発動できます。そうですねセブンでもワンボタンで出るように一応してますけど、今回もここは継承してる Tekken 8. じゃあついに今回の完全新規要素ということで、まあ、完全新規というのかな、まあある意味実はタッグでは多少あったんですけどまた、その But the system is renewed. 説明してください。はい、今回、体力ゲージに So 回復可能 recoverable ゲー cage. ジっていうのが What the hell? で、この回復可能ゲージっていうのは、
空中コンボのダメージの一部が A part of the damage taken by blocking certain big moves or by aerial combos remains as a recoverable バトル gauge. のヒートシステム Oh, so it's White と House. ぐらい重要なシステムになっています。 It's literally で White House. 鉄拳のタグ Okay. シリーズの、赤ゲージに似ているんですけども、特徴 Similar 的 to な the のは red gauge in 時間 Tekken 経過 Tag. による回復がないっていうところですね。 Does not recover over は time. い。 Huh. なので、普通に休んでいても、体力が回復しないので、どうやって回復するかっていうのを今から説明します。はい、Explain how to アグレッシ do ブと so. いうキーワードを設定しているので、より攻撃的な行動をすると体力が回復するというふうに、考えて攻撃をヒットさせたり相手にガードさせることで体力が回復していくっていうような、仕組みにしました。イメージで言うと、なんかアドレナリンが体内から出て、Adrenaline is released from the body to recover from the damage. 手を Fucking. 出すことで、I mean, I guess it's in a real world scenario. I mean, I guess, right? タッグとかタッグ2であったありがちなね、ちょっと回復して体勢立て直したいからってバックダッシュキャンセルバックダッシュって消極的にやっても有利にはならないというところですね。積極的に It is important to be aggressive and keep attacking while recovering. そういうことになります。じゃあ実機で見つつ、もう少し細かい解説をしたいですね。白ゲージが、先ほど攻めないと回復しないという That the white gauge does not recover unless you どう attack. 残るのかってところですね。大技をガードさせるとこんな感じで、白い、回復可能ゲージとして、体力の、表示に載るようにな So, っています。 if you get hit by hit or block, well, by block, it seems like you get like a そうで white すね、 bar こ of こは health. 時間経過では消えないんですけども、はあ特定の攻撃などで、攻撃側が、相手の回復可能ゲージ部分を、消すこともでき消ますす。ってこともできるし、今ちょっと下段とか例えば当てると、こういう形でねダメージ分It can also be erased if the attacker で hits a low. 回復可能ゲージが残っている側は、止まっていると回復しないので、手を出して、攻撃 So を is 仕掛け it ることで like- 回復するようになります。 Is it like DNF Duel, right? Where you get like white health ま and さに you have to コンセプト通り perform. の Because like はい。 the one thing that comes to my mind is like white health is there, but how do you get rid of it from the opponent, right? はい、というわけで、もう But that's interesting. となる、システムです。 Alright, the heat system, the aggression. 説明したいと思い The ます。少しだ aggression. け、アメリカのね USA のリージョナルファイナルで、トレーラーを元に、簡 In 単 the に US regional finals, also that's where he でもあそこではもう全然 disgusted 全容が分からなかった disgusted a little bit, right? 今日はそこを深掘り、していきたいと思います。はい、じゃあ皆さんお待ちかねの、ヒートシステムについて、説明していきます。はい、ヒートシステム自体は、本当に一言で表すと、圧倒的に攻め得なボーナスタイムになってます。 A period of time that is overwhelmingly beneficial to the 駆け引きや攻め attacker, の起点を featuring まあ concept of being 自分で作るっていう aggressive. のが、大きな The user enters a まず state は of ヒート状態 enhancement. をお見せしましょう。 Wait, what? 簡単なヒート状態の Wait, 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 ま wait. ずはヒート状態、自分で Enters a state of enhancement and awakening for a certain period of time and can create a starting point for tactics and offensive 作ることができる options. っていうのが、大きなこと。 Alright, let's see what it is then. まずはヒート状態お見せしましょう。簡単 Oh なヒート状態 shit, you have a が second meter. 1個あります。 You have a meter in a 3D fighting game. Well, I こうや mean, ると Soul ヒート Calibur 状 also 態 had にな that, って right? But キャラ like, クターに青い炎 I feel like this is a first for Tekken, right? ヒートタイマーと呼んでるタイマーが減 Heat 少しています state. 具体的に Covered in ど blue どの操作で今 flames. 出したか具体的には、説明してくれるこの R1 ボタンに設定されてるんですけど、ねワンボはい、ワンボタンでヒートが、いつでも発動可能になっています。 Oh, そうすると体力 okay. ゲージの下にあるタイマーが減少していって、何もしないと、10秒でヒート状態が終了します。でも割と長いよね意外にね。そうですね。効果時間ねはい。10秒基本的に10秒なんですけど、実はこのヒートタイマーの減少っていうのは自らこう止めることができまして、これも相手に技をガードさせたりヒットするとタイマーがこう止まっているのが分かると思うんですけど、 Oh. なんで攻め続けるとヒート状態を維持したまんま、バトルを継続できるっていうような相手を押し込んでいける。特徴があります。 So wait, is it like ここも
コンセプト通り That's tied to another mechanic in a fighting game, right? Where like you enter a secondary meter and like はい、攻めてる Oh, 側は I や can っぱり see like Power メリッ Rangers, トが right? 設計しています I can see Power Rangers, like that's like the closest thing I で could は imagine. ヒートの発動条件に関してですけども、Two 二つあります conditions for activating 一つ heat. は、このヒートバーストと呼んでる、自らの意思で Heat ヒート状態に burst. なるこちらが、一つのヒート状態に入る Oh, sorry. 方法になりますこれもワンボタンでねこれワンボタンはいさっき言ったように入れるともう一つはヒート発動技というものが各キャラクターに複数設定されていてこんな感じで相手にヒットさせると走りながら近づいてくる Oh, so, yeah, that was the 圧 command 倒 dash 的に有利 move. な展開を作った上で攻撃を仕掛けられるというような Overwhelming advantage. ヒート発動技自体は各キャラ、一つではありません More than one move per character. There are 5 heat engagers. ありますね So in the heat you have like heat burst and heat engager. なんで、5個前後 Ah, だと okay. 結構その戦略に、影響するので各キャラクターの特性を見ながら、複数設定していますじゃあ、まずは初心者というか、まあ、今回から始めてみようかなって人はこの5つの技をまず中心に覚えるっていうこう分かりやす And さみ easy たい to なところは understand. あるんですよね そうですね Taking the Street Fighter 6 route. 作ってますねやっぱり鉄拳ってすごくたくさんいろんな技があるんですけど、まずどの技から覚えたらいいかっていうのを分かりやすくするためにヒート発動技をEach character's キャラクターの characteristic 特徴 move. 的な技に、設定することで、昔でいうなんていうんですか、インストカードみたいな、ああアーケードのねはい筐体に貼ってあった筐体に貼ってあったようなまずこれを覚えようみたいなまずこの技だけ使えばそれなりに遊べるよっていうようなところを意識してヒート発動技を設定しているので、初めて使うキャラもヒート発動技を覚えれば Even if it is a それなり character に which is new for you, 戦える if you learn し heat engager, you can fight reasonably well and look cool. まあ何よりも Wow. ねキングとかすっごい技数多くてもうあれ King has so many moves. 取れるぐらい Hold the Guinness record of world of 僕個 fighting 人的には games. キングは使わないけ Deadass. ど今回のこのキ Deadass. ントが入ったことで実はすごい面白くなってるからそのキングの俺ヒート発動技だけをまず覚えて、それだけでも結構あんまキング使わない俺がすごく使えるようになって、そうですよねだから使えるキャラの幅も既存のプレイヤーにとっても増えるし、まあ初心者にとってもいろんなキャラにこうトライアルしやすい形にはなってるってことだよね。そうですね、まずはやっぱりヒート発動技を It's a shortcut to improving in Tekken 8. Okay, so it's like a casual fucking button I'd like to start off, but it could be very powerful later ヒー on. ト発動技とのこう、まあ、違いも含めて、もう少し細かいディティールを説明してもらいましょう。はい、じゃあまず、ヒートバーストですけども、ヒートタイマーが、存在していればいつでも、発動可能です。I can't believe we have like a meter in Tekken, but 相 like 手に my question 振り下ろ is, し攻撃を、does it refill 仕掛け back? ながらヒートを Is it 発動 only する like って言ったら once per round type of thing? でこちらの攻撃は、相手に攻撃をヒットするか、ガードさせても自分が有利な、フレームになるので、多少その攻めが継続しやすいっていったような特徴があります。さらに、これ実は空中コンボのパーツとしても利用可能ですので、例えば、相手を浮かしてこのヒートバーストを当てるっていうのは Oh, oh wow. いつでも So it creates like a hard splat. はい、あとはですね、どうしてもヒートを発動するときに攻撃が出て隙が出ちゃうんじゃないかみたいな、ちょっと懸念があると思うんですけど、実はこれヒートバースト自体をキャンセルして何もしないってこともできます。 Cancel the attacking and do なので nothing. 遠距離で発動した Oh. い場合はそういうキャンセルを使ってヒート状態に入ることもできる Okay, so you have a choice. You want to commit to the attack or just be powered up, right? ちょっと7ではできなかったような空中コンボもできるってことなのかな。そうですね、バウンドのようなやられが出るので、例えば、こんな感じで、はい、剣シッ Oh. クスライクな Bounce like 空中 it. コンボ確かに、もできますよっていう。なんか見てて新しいのに懐かしい感じがしてそうですね。なのでそういったところも、楽しんでもらえればなと思います。まあオリジナルの空中コンボみんな見つけてください。はい。 Own original 続いて aerial ヒート発 combos. 動の2つ目の方法ですけども、Attack that can activate heat if that hit- if that can hit the opponent.
こちらの特徴は After the hit, 相手 the にヒットさせ character ると runs to the キ opponent ャラ and クター gains が相手 significant に詰め寄っ advantage. て大幅に有利な、フレームで Huh. 攻めを仕掛けることができるっていうのが So it's like what? かけれるし、キャラクターが相手に詰め寄って So it's like the opponent rolled back. Like Paul did his like heat engager move, right? His like heat engager death fist. Law twirls back like a fucking tumbleweed, and he gets back up in like in a down like in like not like a down but like in a crouching position. And Paul can just immediately command dash forward to, you know, just be, you know, aggressive, right? Like okay, so it's pretty much like a universal move that sets up crouching, and you know characters have very specific like moves that can get opponents to a crouching position. But this is going to be universal for everybody. Everybody has like a heat engager. It's not like a select like specific move, you know? So this is like Paul's first heat engager. What other properties would he have with the other like heat engagers in his move list, right? よって大幅に有利な、フレームで攻めを仕掛けることができるっていうのが特徴になっています。仕掛けれるし、まあ攻め技から出てるからそのまま結構継続しやすいですよね。そうですね。相手のやられのリアクションによってちょっと、違いますけど。はい。まあチャンスとかクライマックスはここだっていうポイントが Makes it easy to see when there is a shift in the battle's プ momentum. レイしてる人はもちろん見てる人 Oh my 分かりや god. すいポイントになってるんで、これが出たら間違いなく、まあ、攻めが継続するというか、そういうこう駆け引きの、まあ、起点になるポイントなので、まあ、理解しやすいということですね。まあ、というわけで、先ほどの説明あったように、圧倒的にまあ攻め得なボーナスタイムがヒートシステムということで、まあ、この一定時間の、 Bonus time for heat system. 強化時間ですよねにおいて、まあ、駆け引き攻めの起点を作ることができる、まあ、どういう、攻め駆け引きそして起点がある God damn, my の lips か are chapped. 詳しく、説明してもらいましょう。どうぞ。はい。ヒート中にできることは大きく3つあります。一つは、ヒート中 Can 専 take 用のアクショ special ンを出す actions. ことができる。 Even if guarded, damage can be それと inflicted as recoverable すべ gauge. ての攻撃 And character personalities and 相手のガードを characteristics さ are せた時に enhanced. 削りダメージっていうようなもの Right, I get the first and second parts, but それが先ほど I 説 want 明 to した see 回復可能ゲージとして相手の how 体力になりま character す。また、personalities キャラ are クターの個性や enhanced. 特性が、強化されるっていうような特徴もあるので、これから詳しく説明していきます。ちょっと質問があって、そのヒートタイマーの横に実はこの鉄拳8みたいなね、はい鎖の8みたいなこうマーカーが出てるんです。これですよねこれが何なのかっていうことをちょっと説明してもらえますか。はい、はいこのヒートタイマーの横にあるこの鎖のようなアイコンは、 And you can have up to like ヒートエナ two. ジーとしてヒート中の専用アクションで使用します。で、ヒート中の専用アクションは、2つできることがあり Two ます。 exclusive heat 一つは actions. ヒートスマッシュといったような強力な技が打てる。このヒートタイマー中にしか出せない技ってそうですことですね。はい。それがその一つこの8っていうこのねマーカーを消費することで出せるエナジーを消費して出せる。 So yeah, we just saw like I think I just like answered my own question, right? So it goes away after like a round, right? So if you do like a heat smash like specific move for a character, that gauge is gone, right? So it will essentially be like an already stock resource that you can have at the beginning of the match, and if you use it up, it's similar to rage. Once you use it, it's gone, whether on hit or on whiff, whether on hit, whiff, or on block, right? It's not gonna be, you know, regenning back. The only thing that like regens in this game is like health by white health, recoverable damage, right? So okay, so a lot of like thinking that like you have to do, right? A lot of thinking that you have to do with this like secondary resource. You can like enter like heat and like you can choose to do like heat mode and like do like massive amounts of like chip damage, or you can create like plus and do like a heat engager or a heat smash,
で出せる、エナジーを消費して出せるってことね。これが一つあります。はい。もう Oh, 一つは and we have one more, ヒー heat トダッシ dash. ュっていうものがありまして、ヒート発動技をキャンセルしてダッシュすることが可能になります。こちらも、ヒートエナジーを消費して、キャラクターがダッシュします。なるほど。このスマッシュ So は that's the command dash move. ダッシュはどういうところで使えばいいのかみたいなのもう少し。So is it only like, my question is, right, is it only applicable to specifically heat engagers, right? Is it only there for heat engagers or heat smashes, right? Because that's like, those are the only two ways that you could do like a heat dash. Or is it like you can cancel any move in your move, any combo in your move list with a heat dash? If that's the latter case, then that's going to be oppressive. But if it's tied to that, that's smart, right? Because like, you know, imagine canceling like fucking your unsafe move to a heat dash, like just like let's say fucking down back 2 or down back down back 3 or down back 4, right? Like the spinny twirl into like the low kick, right? Imagine doing heat dash by canceling that move. That would be fucking oppressive and aggressive, right? So I need to be heavily like informed and analyzed, right? If it's only applicable for heat smashes specifically, or if it's just for all across the board the move list for a character in Tekken 8. してもらえる？そうですね、ヒートダッシュは、本来、ガードされると、大きな隙が出てしまうような技を、キャンセルしてそのガードの、フリーフレームを、減少する Heat ことが engager is guarded, you can get close and make an そのヒットした時 advantageous. に、ヒート発動技をキャンセルして空中コンボにつなぐことができるなるほど、特徴があります。これは結構すごい特徴だね。 And a combo 実際や becomes ってみることがある possible. んですけども、ヒート状態に入って、Okay. こういう技、普段はこういう叩きつきのやられが出るんですけども、ヒートダッシュを行うことで Oh, it's every move, right? こう空中 It's コンボを every 決める move. こんな感じなので、かなり、重要な、システムになっています。やられが出るんですけども、ヒートダッシュを行うことでやられが変わって空中コンボを決めることができると。こんな感じなので、かなり、重要な。Oh my god, that's some fucking can openers, じゃあ bro. まあなんとなくあらかた分かったんだけど、これヒートエナジーが発動方法によって数が違って見えたんだけど、そのあたりも全部説明してもらえるかな。はい、まずそうですね、いつでも、簡単に発動できる、ヒートバーストの方はヒートエナジーが1つ獲得できます。まあ一つついてるんだね、今ね。ただ、1つであってもヒートスマッシュ、ヒートダッシュを、行うことはできます。どちらかがはい、どちらかに使用し Right. ます。できるってことだよね。 Right. はい、次に、相手に技をヒットさせないといけないというヒート発動技の Which 方は requires hitting an opponent with a move. Gives you 2 heat energy. ヒートエナジー2 Ah. 個ます。ってことは、So you can ヒート literally ダッシュ get を 2 pips. 行った上でさらにさらにヒートスマッシュを打てることができる。なるほど。それは Welcome back, Izzy. Heat energy, you get like 1 pip, right? You get like a heat burst, and if you do like a heat engager, you can get like 2, right? So to get like the little like 8 pips that you see right here, you need to do a heat burst, which is the activation move, and then a heat engager, which is like a specific move that you have to do for a character to get the second one rolling. But the only way to consume it is if you do like the heat command dash or the heat like cinematic move, the heat smash, and it takes up all. Wow. ね、相手の、技の隙にヒート発
So it's like, wow, they're really like trying to hammer in on like, Tekken's gonna have like more than just like rage to execute like some gimmicks for Tekken characters. You now have a secondary option, right? Rage is still there, right? Their supers are still there, but they replace Rage Drive, which becomes like an abusive fucking move, right? Granted, because it just gives you who activated Rage Drive plus frames, right? And the opponent can't like react quick enough under a Rage Drive on block. So this is gonna be like adding some like spice of variety to characters in Tekken. 発 Okay. 動技をうまく叩き込めば、ダメージも与えつつ、ヒートエナジーも2つゲットできて、 Damage そ your の後どう opponent. 攻めてやろうかなみたいな、なるほど。楽しい、攻撃の設計ができるようになります。単体で使えばこういわゆるレイジドライブ的な使い方。 Yeah, it's technically Rage Drive, but more better. 鉄拳7 And it's not broken. 本当に強力な攻撃になってますんで、うまくダメージを奪いたかったり仕掛けたい場合はヒートスマッシュを積極的にやると、大きなリターンを得ることができると思います。できるし、発動技からいくともうダッシュとの組み合わせで、空根がすごかったりもう一気に Inflict massive damage or push the opponent to the wall at once. そうですね。本当にそ Yeah. こにプレイヤーの You can definitely do that. 個性が出ると思いますね。どういう、ヒートエナジーを運用していくかっていうところ。いやー、そうこれを攻略するだけでもかなりやりごたえがありそうだね。そうですね、結構やっぱ人によってこう最後まで取っとくタイプの人だったり、もうヒートになった瞬間にヒートスマッシュを打つみたいな人もいるしね。性格が出るんですよ。俺のキングみたいに There are people like my king. 見せかけてずっと出さないみたいな人もいるからね。出さなくて終わっちゃう残念な人もいます、ね。僕は大体そうですね。ですね。It's usually the case with me. Okay. 全キャラ共通で、付随しているこの効果みたいなところを少し触れてもらえる？そうですね。ヒート状態中はすべての、攻撃にこの削りダメージっていう要素が入っていて、体力見てもらえると分かるんですけど、相手がガードした分だけ回復可能ゲージとして残る。これ結構削ってはるね。い。なんですごくこの So 削りを with 生かした、with 攻め heat が state, you get more increased chip この damage. 削り Okay. のままで KO されることってのある？それはないです。ないよね。はいで相手に、回復ゲージは残してあげるというか、残るというか。はい。なので相手も一応アグレッシブに攻め返せばさっき言ったようにこう回復、体そうですね力は回復するんだけども、防戦一方だとこうやって削られっぱなしになると。そんな感じですね。 What happens if you get KO'd if you have like so much white health though? ヒートシステムの、発動中の効果っていうのが、共通のものとあとキャラはい固有みたいなのが多分あったと思うんだけど、そのあたりもう少し。 During activation of the あ heat そうですね system. はい。冒頭にバトルの目指す方向性で説明しましたけども、やっぱりヒート中はそのキャラクターの、 Right. 個性や特徴 Are we gonna see like a little bit in depth about this 例えば about this ボールで system? 言うとパワーキャラクターで一撃必殺みたいなキーワードがあるので、 One 普段 hit ホールド kill. することで、ガード大幅有利が取れるような技がヒート中のみ相手のガードを破壊するというか、なるほどガードブレイクみたいな、なるほ効果があって、ど。よりいいリズムを取りながらはい。圧倒できる。 Oh my. 逆に言うとローは、スピードのキャラクターで手数が多い、ラッシュキャラクター Okay. で今回は、ヌンチャクを持っているっていう点で、ヌンチャクの攻撃が非常に強化されるっていう特徴がありますそもそもヌンチャク自体が強いのにね。そうなんですよ、今回からヌンチャク持ってて結構強いのに、さらにヌンチャクが強化 Is さ Law gonna use nunchucks like weapons in battle? れヒート中のみ、ヌンチャクの攻撃を当てると、いきなり普段はダウンするような、リアクションが出るやられが、空中コンボ指導のやられに変わるっていったような特徴があるので Oh my god. 強くな Wow. ってます、でまた原さん使ってもらえるようになったキングは、はいはい。 Oh, what are you gonna プ give ロレス King? だし The people's champion! なるほど。一時的なそのヒート中は、その走る新アクションが追加されてるんですけども、 Right, he has a run that like パワー can ク be ラッシュ状態 stopped. になって
もう相手の攻 But if 撃 that を action was heat, what does he get? はい突進しちゃうと。もうそんなのは関係ねえって感じで突進してきて、二択を迫ることができると。要は各キャラクターごとに効果があるんで、その辺 That's は gonna be いろいろ情報を公 disgusting. 開していくの。 Oh wow, you know what I just realized? They're gonna make Tekken 8 like a fucking anime fighter with the heat system. Right? Because like, damn, everybody is like, well, weird and gimmicky in the old like Tekken games. Right? No one has like anything like splashy or unique, right? The Mishimas are Mishimas, the Capoeiras are Capoeiras, the Kung Fus are Kung Fus, you know, right? The kickers are the kickers, right? But none of them felt like really distinct from one another. Like Katarina can just be like how Hwarang like 2.0 with all the kicks and shit, right? Lucky Chloe is basically just like Eddie Gordo and Katarina. So with this like heat state, you can actually express like characters individually and uniquely more than the previous games. Okay. All right. So like, okay, we're turning Tekken 8 into a anime fighter, and an anime fighter by like custom like traits is all about like how weird and kooky can these characters like be? What sort of like different stuff makes them like, you know, essentially different from one another? You know, that's crazy. You see Paul, no, that's not the kicker, right? You see this man, you see King, right? And King is a grappler, right? And grapplers are like what? If you play as a grappler, you need to be close to the motherfucker, right? And that's where you get like your schmicks, your grabs and whatnot, right? 全然はい。突進しちゃうと。 King with heat state そんなの says 関 fuck 係ねえっ it. て感じで突進してきて、 King with heat state says fuck it. You're hitting me? Screw you. I'm gonna run in there. You're gonna punch my body? It doesn't matter. I'm gonna grab you. Right? And this is what like this is like a similar thing that we've been like talking about for like Street Fighter 6, right? When Zangief comes out, the big Russian man comes out and he does like green shit drive rush into like command grab, that's gonna be impressive, man. He could just like close the gap even more so than Street Fighter 5 ever did. 二択を迫るよ My God. うないう要は各キャラクターごとに効果があるんで、その辺は今後いろいろ情報を公開していくので、お楽しみにって感じです、ね。各キャラクターごとにそういうのが用意されるね。はい。キャラクターの個性だったり、Making adjustments based on the character's personality and the points that can be strained by the inputs. Okay. なるほど。キャラクターのもうこう攻め方の特徴だったり遊び方の特徴だったりに合わせてやるということ、ですね。なんで、本当ヒート中はいろんなことができるようになるし、攻め方にもバリエーションが出るので、すごい楽しくなってます。こうヒートを発動されてこう、はいガードする側は割とね削れ Aside た that り少ないたり guards. すごい、もちろん不利になってるわけだけど、これやられてる側の視点からするとこうまく反撃とかできるポイントとかなんかあるのかな。そもそもで言うとその技の有利フレームとかそういうところは変わってないので、一旦ガードしてやり過ごして自分から手を出すとか。なるほど。ちゃんと差し込めるところで差し込んでいかないと、はい様子見ばっかりしてちゃダメってことね。様子見ばっかりすると削られてしまうので、なるべく手を出すか。 They want you to learn 今 how to 回そのパワー punish. クラッシュも強化されていて、割り込みに使いやすくなっているので、なるほど。相手のこう手 That's not gonna work on King though, right? King could just like come in and for そうい a うのがおす grab, すめ right? なので、お互いに手 Your を only 出すの choice is to sidestep. は増えるようになってます。パワークラッシュは強化されてるというのは結構ポイントだけど、パワークラッシュのシステムとしてはこう相手に技を食らいながら自分も出すので、ダメージ被弾覚悟だよね。そうある程度のダメージは覚悟だけど削られっぱなしよりはいいから、はいそれでも相手に割り込んじゃうってことだよね。そうです強制的ね。にね。被弾覚悟なんですけども、わー鉄拳7との大きな違いは、受け止めたダメージが回復が可能ゲージとして残るので、
ただただ食らうだわけけじゃなくではないですて後からそこから Okay, so White House 反撃していけば goes その away. 分は回復で戻るだろうかはいら、また攻めれば戻ってくるんで割り込みやすくなる、つまりお互いやっぱりしっかり手を出す方がやっぱり有利になってる。これもコンセプト通りなんだ。そうですね。ただまあもちろんその Okay. バックダッシュ Alright, や that's fair, right? That's fair, right? I thought like the White House would just be like, you know, DNF dual status and you have to do like a certain move to get rid of that shit. But no, as we seen like in this example match between Paul and Law, whenever like Paul like hits Law, right? That shit turned to that shit turned White House into 残るので、大きな違いは、受け止めたダメージが回復が可能ゲージとして残るので、ただただ yeah, that shit turned that fucking White House into like Rail Health really fast after like a certain hit. So it's kind of like you're cashing out, right? Like, and cashing out is like a terminology move in fighting games that if you cash out like spend that cash, it's usually like applied to meter, but that's also like in Killer Instinct as well. Killer Instinct also has white recoverable health, right? And if you pay that cash out by using like an ender, a combo ender, then you can essentially turn all the white damage that this motherfucker has been like blocking all the time into red health, and that would be like, you know, Gucci. だけじゃなくて後からそこを起点に反撃していけばその分は回復で戻るだろうから、はい、また攻めれば戻ってくるんで割り込みやすくなる、つまりお互いやっぱりしっかり手を出す方がやっぱり有利になる。Okay. これもコンセプト通りなんだ。そうですね。ただまあもちろんそのバックダッシュや横移動といったような防御行動も有効なので、 But of course, 手を出 defensive して切 actions り返すもよし、 are also まあ今まで effective. 通りガードしてバックダッシュ横移動で様子見するもいいっていうのは本来の鉄拳のいいところはちゃんと残してまなるす。ほど。まあ従来通りの攻撃でもいけるし、まあ今回強化されたところを使って差し込むのもいいし。ですね。なんで防御する側は一時的にまあ But 不 we 利な had a 状況に temporary なってdisadvantage though. まあ1個の攻防をしのげばあとはその手を出したり、自分が防御行動をうまくすることではい仕切り直しもできるので、まあ、そこは安心してもらって大丈なるほど夫です。。はい今回ねまたコントローラーのねこう遊び方のスタイルみたいなところが、少し新しくなったみたいなのでそこを説明してもらえますか。はいまあ、今回、コントローラーのスタイルを、2つ用意しています。一つは、まあ、従来の鉄拳操作。まあ、アーケー Oh, ドス so タイ we ル have control methods. Oh, we're talking about the control schematics now? で Okay. もう一つが、鉄拳7の時にあった、簡単コンボ、アシストっていう機能を融合したスペシャルスタイルっていうものを用意しています。 Arcade authentic style and special easy style. そのキャラクターの Each button has a recommended move and combo for each character. New controls that feel more like action games, specialized for casual play. Okay, おすすめ yeah. 技がこう割り当て Traditional versus stylish. こ Okay. のまでは鉄拳7にあったじゃん。はい、あれだけじゃないってことだよねつまり。はい今これが何も出てないのでアーケードスタイルの操作になっていて、まあ、こうやって好きな感じで技を出せます。もちろん。で、L1 押すと、まあこういうふうにはい、これがスペシャルスタイルの表示が出ると。ユーザーインターフェースになっていて、得意技、空中コンボ、パワークラッシュ、下段コンボ Each button has an attack assigned to it. Special moves, aerial combo, power crush, lower attack, and heat burst, で、 and 四 so on. 角ボタンは、さっきから説明しているヒート発動技になっています。 Square, for instance, is heat engager. で、R1 でヒートスマッシュが、 R1 is heat smash. 簡単にできる。で、まあ、特徴的なのはあと空中コンボはこの三角ボタンを連打することで、空中コンボが Oh, なるほ so ど。 you could essentially do strings like a champ, but with less 三 effort. 角に I 四 like 角を連 that. 打すると違う空中コンボが出る。なるほど。鉄拳7だとこう一応こう各キャラの特徴的な技が4つボタンに割り当てられて、
それをこう左から順番にこう押していくと一応空中コンボそうです、はい、なるよってなってたけど、まあ、今回ワンボタンではいこういうふうに With one しかも違う種類も選べる various types of そう movement. です違う種類のコンボが、なるほどなるほどそのボタンの組み合わせによって例えば三角を押した後に丸連打するとまた違うまた違う空中コンボ、 Oh, はい、 but it's not で just さらに okay. その That's キャ fair. ラクター That's の状 that's 態に neat. よ All っ right. てこの空中コンボが変化します。 Yeah, right. That's 例えば自分が that's totally fair. Like I could see, I can definitely see, I could definitely respect Harada for that, right? Because like if you just have like just a one all be all button, right, for everything, right? It's not like fucking. I feel like Tekken has been taking notes from Street Fighter 6, and it's like, okay, all right, fam. Street Fighter 6, we got you, right? Let's go use that dynamic control shit in our game, right? So in Street Fighter 6, you have a dynamic control scheme, and it's only for local play, and by pressing like button, whichever high tier it may be, you get to like change the flow of the match, right? It's the the dynamic control lets you press what button, and it's the one all be all. Like you essentially play like a pro, but with very little effort. Here, Tekken 7 utilizes the dynamic control scheme, but with a little bit of effort behind it, right? So you can't just press triangle over and over and over again, right? You could somewhat like learn how to like mix up combos. It's like technically teaching you like some beginner stuff before you try out like arcade mode. That's actually really good. That's a good like incentive for new players to get into Tekken, right? Because you know Tekken is known for their like long like big ass like strings, and right, you know, to the naive like mind or to a new player or to a casual, that seems very like out there. It seems very, it's a plethora of knowledge that you have to like take in, right? So, and of course, this scheme is only for casual play. Only for like, if you want to fight your best friend who's not really good in fighting games, you could like share that love with him. And you could also play with like your little nieces or nephews like in the family, right? Just learn fighting games, right? Give them like baby controls, and if they like it, you can actually teach them to play fighting games with traditional arcade control schematics, right? Be it arcade stick or fight pad, right? ヒート状態の時にはこの三角ボタンを連打すると自動的にヒートダッシュを使った空中コンボをやってくれると。すごいねこれね。はい。これ誰でもこれができるっていうのはすごいね。そうです。はい。ここがかなり特徴になっていて、Very unique 普通にヒ feature. ート発動技を使って遊んだり、その空中コンボをボタンの組み合わせによって、連打するボタンを変えることで、もう本当に鉄拳の醍醐味の空中コンボをいろんなバリエーションでキャラクターが決めてくれるっていうような特徴があります。で下段攻撃とかも、はい。まあわざわざレバー入れなくて You も don't have to press the lever for low はい、下段 attacks. 攻撃もちゃんとその下段キャラクターに合わせた下段を出してくれるってことかな。そうですね。なんていうんですかね。駆け引きの基本になるようなものが攻撃のセットに入っていて、相手のこの勝ちガードを崩すにはまず丸ボタンの下段攻撃決めてみましょう。Oh. 相手が手を出してくるようだったらパワークラッシュ×ボタンですね、割り込みましょう。で自分から攻撃を仕掛けるときには四角ボタンのヒート発動技を当ててこの空中コンボの三角ボタンをやってどんどんダメージを奪っていきましょう。こんな遊びが可能になってます。 Jeez. これ鉄拳7の時にあったみたいにこうね簡単割り当て技みたいなシステムあったじゃない、あれはこう You go back and forth between the normal control の scheme. 中ではい行き来できるのかどうかを。はい、もちろんできます。なるほど今ここアーケードスタイルで操作しといて、ちょっとやっぱりまだ Play the game with キャラ arcade クターの style, 技が and you are unsure of the character's moves and which one you should use. You can press the toggle タ key. イマーの使い方が分かんない人は Oh, それ wow. にしてこのガイドボタンというかそうですそれを連打すればこうできちゃうよと。ですね。なんでイメージ的にはこの自転車の補助輪的な Special 感 style じ is で like a bicycle's auxiliary wheel. 自転車操作で慣れて Auxiliary で wheel. ちょっ That's と自 funny. 分でも切り替えてアーケードスタイルで練習してみようかみたいななるほど。感じで補助輪をつけたまんまのプレーと外してプレーを
動的に切り替えながら遊べるっていうのが、今回のスペシャルスタイルの、特徴になっています。でも中上級者ぐらいでも割とうまく組み込んで使えそうだけどね。新しいキャラやるときとか、確実にやりたいとか。Harada like making sure like nah, it's not for babies. You can also use it as pro level. 思うけどね。はい。で例えばその状態によって空中コンボが切り替わるっていうところで、ヒート状態かつレイジ状態だと、かなりテクニカルなコンボができるようになっているので、それも今ちょっとお見せします。なるほど。Oh my god. .もちろん例えばバーサスモードとか、今もうストーリーモードあるよって言ってるけど、ストーリーモードだったりそういう他のモードだったり、例えばみんなが気になるね、オンラインの対戦、オンラインのランキングマッチとか、普通のプレイヤーマッチとか、ああいうとこでももちろんこれは使えるのかな。もちろん使えます。なるほど。基本的にはやっぱりそのキャラクターを上手にかっこよく操作するために作ったので、ストーリーモードのようにいろんなキャラを操作するところでもすごく役立つ機能ですし、対戦でこれだけ使っても楽しめるように作っているので、バーサスモードであろうが、オンラインの対戦であろうが、特に使用制限は設けてないです。なるほど。それはいいね。なんかかなりいろんなキャラも楽しめるし、いろんな腕前の人が幅広くいろんなモードで遊べるようになってる。そうですね。より対人戦に臨みやすくなってると思うんで、自分はスペシャルスタイルで出てみようかなみたいな、そういうプレーもできる。そうね。それで大会とかもある程度ところまでいける可能性はあるね。そうですね。だから全然その上手くなるまではこっちの方が強いなみたいなことが実感できると思うので、なるほど。しばらくはそっちでやっといて、ある線からはもう壁にはぶち当たるだろうけど、でもそこまでの確かにブーストって意味では結構いいシステムだよね。はい。そこはPretty good system, right? 考えて設計しました。Designed that with mind. You're almost done? というところでね。Oh yeah, okay. メンバー This was shown off like before the Tekken World Tour, right? This was before, well, not even the whole Tekken World Tour. I'm sorry, let me be more descriptive about it. Before the top 8 of Tekken World Tour, and yeah, a lot of people were like excited. They were just like sinking. A lot of like Tekken fans and like new fans were just sinking in for like new information for like Tekken 8, and we got that information as Harada was like talking about it, and yeah, like they were going more in depth with like the heat system and like what you can do in the game. Like this game literally, well, it's literally the fucking forefront keyword letter, as they've been like mentioning, aggression, aggressive, right? And here are like my problems with that, right? Well, first of all, like the pros are like, you know, the accessible controls, right? It's a very like it's a very accessible, more accessible version than like Street Fighter 6, right? Because, you know, the only difference between this one and SF6 is that SF6 is only applicable for local play, right? You can't take that shit in story mode, you can't take that shit in online. It's only for like your little brother or your little niece, right? Or your best friend who wants to get into a fighting game, right? So that is totally there for that experience alone. But Harada took it like one step further, right? Because, you know, that accessible like special style feature is all across the board available, right? It's available in story mode, it's available in versus, it's available in online, right? So you could just pretty much use it like anywhere, right? And you know what? I think it deserves that, right? Because, you know, Tekken 8 is a hard as fuck game, right? On top of it like being like 3D, there are a lot of like fundamentals and legacy skills that you have to learn in order to get good in Tekken, right? You have to like learn the hard way in Tekken 7 and like older, right? You have to learn like Korean dashing and Pakistani like backdashing. You have to learn how to do shortcuts with Tekken mobility,
right? You have to learn how to do like strings and like make those like inputs like come out. Every character has like a string, and each string, you know, not only does it give like properties or like makes the opponent guess, but it's also for like juggle opportunities as well. So Tekken is a hard game to like actually freaking like get good at, right? You can like play it, but like to be like pro level, that's gonna take like months or years. That's a lot of like dedication and hard work, and it can be done, right? Like our boy, who was it? Gil Randa, right? He's the fourth place winner for. He's the fourth place champion in this year's like Tekken World Tour, and he's from Bulgaria, right? And you know what his description was? And I shared this with my boy E-Skater, right? That guy is a family man. He has 2 jobs, and he has like low income, but he wants to play Tekken 7, and he made it all the way out of pools, made it into grand finals in 4th place. A guy from the EU, right, with a tough ass like background as his, making into like 4th place, learning a difficult game that is Tekken. Mad props to that dude. Mad props to that dude, because it's hard to like learn Tekken and like know what you're doing, like not just in Tekken, but like essentially like in any fighting game, right? Unless someone like teaches you, unless like you actually like sit down and learn like what the character does and like how the game like is, right? Then it could be a fun, rewarding experience. That's what like fighting games are all about. They're the learning games, right? You learn tactics, you learn advantageous situations, you learn combos, and then you take that shit applicably online or with your locals, right? And you have a blast just learning, like, okay, this works, right? This works. If it doesn't work, okay, maybe I should try something else, you know? And yeah, man, like Tekken 8 feels so hard, right? Because, you know, you have to learn how to do like orbitals, you have to learn tracking, you have to learn like spirals, you have to learn like your mix-ups and shit like that. It's essentially impossible for a casual player to absorb and regurgitate all of that information, right? So with that accessible feature, right, pressing like one button for a specific like command that you do, and like for example, like triangle is like your launchers, your openers, your everything, your whole shebang, right? Like that's really good. That's really good. There's not a lot of players in the FGC, right? I mean, there are, but like comparatively speaking to like fucking the whole like gaming realm, it's very comparatively small. Not even comparatively small, it's like insignificantly small. As much as I love like fighting games myself, like we gotta be real, Chad. We gotta be real. They don't have like the fucking accolades or like the fucking or what was it? Well, just like accolades. They don't have like the accolades of like a Last of Us or like a Zelda or a Nintendo game. What's up, mommy? You have class? When? Okay, 8 is fine. Yeah, sorry, that was mommy telling me I should like go down for dinner. We're gonna have dinner at 8. Alright, so that's good for me. But yeah, like a lot of like new casual players don't get into like fighting games like that easily because it's like too much like information, or they look cool like on the outside, but you gotta like learn, right? There's no like ifs, ands, or buts. If you want to be good, if you want to like beat up your friend, right, who's been talking about this fighting game, and you want to be like at his like level, then you gotta like sit down and like learn, right? But unfortunately, this is reality, right? It doesn't like go like that. So that's why like that accessibility control scheme is like there, right? Especially for like Tekken, Soul Calibur. Soul Calibur is much
Soul Calibur is considered like the easier Tekken because of how freely like you can move in that game. But either way, still, 3D fighters are in a whole different league than 2D fighters because they have all these like nuanced mechanics that makes them unique and separate from 2D fighters. And that is like how you maneuver around your character in this game. And I'm glad that like Tekken is doing that. It's approaching that mindset, you know? And the other thing is the heat system, right? The heat system, I have like I'm all around jazz for it, right? I do love like offense in fighting games because like I want to be able to like open up a motherfucker, you know, and not just be like totally like defensive, right? As much as I'm like a defensive like type of like fighter, I wait for a person to like finish their move and then I could like punch at like the right time and then like I study them, you know? But here's the thing. I love offense, but there's a little bit too much offense going on. And you know, it's very reminiscent to fucking MKX, right? Because MKX is a very highly offensive game. Characters can do just like crazy 50-50s, high lows, high lows, high lows, just a lot of different ways to open up a character in MKX, right? And that's why that got changed in MK11 because it was too aggressive of a game, and NetherRealm thought we need to grab in like casuals, we need to grab in like the audience for Mortal Kombat and not let it be too divisive, too bully central of a game, right? So let's make it more like Street Fighter. Characters are not more like Street Fighter. Characters are only allowed to like dash, not run. You can't juggle as much. There are high-low characters in MK11 as DLC, Shang Tsung and all the rest, but it was still bad in all sorts of different ways, right? And I'm worried about like Tekken because like, you know, they explained a lot of like offensive mechanics, but you know, I feel like, right, like a good fighting game should not only have like great offensive options, not only great offensive options, but also defensive options as well, right? Because you know, when you play Tekken at like a very like high level, Tekken can be really like aggressive as well. Like, let's be honest here, right? We just see it on a Spectacle Pro level, and this is like why Harada made the fucking heat system in the first place, right? Because you know, a lot of Tekken matches are usually just like characters just like moving like this and there, here and there, here and forth, here and there, just like gauging their footsie awareness, right? And to the outside norm, right, that could be very like boring to watch. Like these characters are just like dancing around. Like I could imagine like someone in the back, you know, someone punch someone. God damn! I don't want to see this. I don't want to see this pansy shit, right? And like, you know, that's understandable, right? And so Harada made heat system in a way to like attract like audiences, to keep the offense like going, keep the attraction of Tekken going. Because what's Tekken like high spectacle without like the close engagements, right? Once you get like that close engagement, it's good. But you know, as for us like fighting games, right? We are like born and bred through this shit, so we have like no problem. We have no problem watching Tekken matches because we're used to that shit. And footsies is like, all right. We see this a lot in like Street Fighter. We see this in like Grand Blue. We see this like in everywhere, right? They are just like gauging their movement awareness. They're waiting for their respective opponent to like throw out a normal move, and then that person can capitalize on that, and that's the attraction point. That is the attraction camera front and center, right? Once you get that good good capitalization opportunity, that's where like Tekken like shines, right?
but the way Harada like implemented this like offense is like it's more for like the crowd pleasing, because like, you know, damn, I watch like Tekken tournaments with my friends, it's so fucking good, right? But you know, for someone who's not like used to that, right, like they're just like two characters dancing around. Like it doesn't really attract that person a lot. They want to see action going in. That's what it is. That's what you want to do. That's what you want to see. Not just like doing ballet lessons over and over. You want to see hits fly by across the screen. And I get that, right? But I also want to see like with every offense, there's got to be like great defense, right? I understand like Heat Rush is super good. I understand like the Heat system greatly explores every like character in Tekken 8, giving them a lot of opportunities to open up the opponent and just continue the aggression. But you can't just like, there's got to be like a defensive mechanic, like a Guilty Gear like burst, right? And that's like what I want to do. Like maybe like for a next like what was it, a Khaiza dojo, I want to explore like offense and defense, right? Like that would be a fun topic to discuss with eSkater. But yeah, like for defense, there's literally nothing. It's just all down to like legacy skill, right? You just have to have like fighting game like fundamentals. Like if someone is doing like a heat system, you have to like backdash or sidestep or like hit the opponent for like a punish, and like, you know, that's all good, but like it's not that impressive, like at least to me, right? Because you know, maybe you could have like a heat burst, well, not like a heat burst in this game, but like a heat like get off me move, a heat push block, you know. If you don't accept like the constant like aggression that like characters are doing in this game, get like a fucking like maybe alpha counter or something, you know? Because getting like lock string a lot, right, in this game can be like rough, right? I mean, granted, there are other block string games like DNF Duel and Dragon Ball Fighters, right? But you know, Tekken, they all have these like setups like jab into like throw or like jab into like low, and like if you're not keen into that like eyesight, then you are gonna be like fucked, right? It's cool. And the other defensive option is like recovering health via like white health, right? But that's like if you're attacking. It's not like, you know, a defense, right? It's just mainly like your defensive options in Tekken 8 are just, you know, mental awareness and like reactionary awareness, right? And like that's pretty much just fundamental fighting games, right? There's no crazy mechanic that will get someone off you if they're in heat state, or if they're doing like a heat engager, you know? You just have to like accept this mix, right? So, you know, that's what I'm hoping maybe for like Harada to like actually try to like push. Is like, you know, yes, offense is good, but have some like defensive rewards as well. Have some things that will make players like you know, go into this game without being like constantly oppressed by people. Because if you give that much oppressive mechanics to like a player, they will capitalize on that and utilize that in weird like unique ways just to make you tilted. Like that's how it's like gonna go. But overall, it's good. I like it. I like that what they're doing, right? To make it casual, to make it more like, you know, splash like in your face like type of thing. But the offense can be a little bit too much, so maybe like tone it down a little bit. Maybe just like tone things down in like Tekken 8 so that it won't be as like oppressive, because what's gonna happen, you're gonna have like a potential like MKX to MK11 situation. Like Tekken 9, you know, it's gonna be like far off, right? It's not like confirmed or anything, but like
there could be like a Tekken 9 in like maybe fucking what 2035 or like some shit. But I fear like we have seen this road before, so I'm a little bit worried and doubtful, you know. I love aggression, right? I love like crazy offense, right? That's like me, but it's a little bit worrisome on where it's like, you know, objectively headed, right? So that's my thing. But yeah, like Tekken 8's gonna be like shaping up really well. I can't wait. Nina looks good. I can't wait for other characters to be debuted in, right? It's gonna be crazy. I already tweeted this out. I'm gonna be playing this game, right? I'm gonna be live in this game, and of course, there's gonna be like a closed alpha test, and that's gonna be introduced in Evo Japan, right? It's gonna be available in select countries and select locations around the world, right? So hopefully, let's see, right? Because, you know, I'm curious to like play this game. I'm curious to like get back into Tekken, right? Because seeing all this like Tekken footage and seeing all my friends like hyped out for Tekken 8 is like, I kind of want to get back into Tekken 8 and like properly learn that game, right? I want to learn how like movement works. I want to learn like a Mishima or a Kazuma, right? Just actually like sit down and learn the game, you know? But it's, if you are going to be going into like Tekken, now is like a good time, because like the hype for Tekken 8 is real, right? Like this game is a coming. Maybe like later than like this year, but it's a coming. Okay,